Output that's coming in of Ukrainian President Zelensky, who's addressing NATO. The NATO summit is on in Brussels, Belgium. And the moment we have a translation on that feed, we are going to go across live. He's speaking in Ukrainian. And I'm just holding on before we get a translation on the feed that's coming in from Brussels. He, of course, is addressing NATO via video conferencing. Zelensky, and I'm going to try and translate. We'll keep the audio of Zelensky also on in the background. And Zelensky says, NATO must understand that we are now in a grey area between the West and Russia, but we are bright people and we have been defending ourselves for a month. A month of heroic resistance, a month of the darkest suffering, a month of impunity for the destruction of a peaceful country, and with it the whole architecture of global security. All this is in the eyes of the whole world. Zelensky says we are not in NATO, not in the most powerful military alliance in the world, not one of the 30 countries under the protection umbrella. In fact, we are in the grey zone, he says, between Russia and the West, and we are defending our common values with you. We have been heroically defending these values for a month already. Це не ваші ракети, це не ваші бомби руйнують наші міста. Сьогодні, до речі, зранку були фосфорні бомби. Фосфорні російські бомби. Вбиті знов дорослі і знов вбиті діти. Я просто хочу, щоб ви знали, Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів, від російської окупації, надавши нам Zelensky has said NATO must be prepared and must also understand that we are in a grey area. He says Ukraine is stuck between the West and Russia. He says we are the bright people, we are bright people. We've been defending ourselves for a month of heroic resistance, a month of the darkest suffering, a month of impunity for the destruction of a peaceful country, and with it the whole architecture of global security. And this is in the eyes of the whole world. Zelensky began by saying we are not in NATO, we are not in the most powerful military alliance in the world, and we are not one of the 30 countries under the protection umbrella. In fact, we are in the grey zone between Russia and the West, and we are defending our common values with you. He says we have been heroically defending these values for a month already. І я скажу вам чесно, і сьогодні Будапешт не працює на мир в Україні. Так, ми отримуємо допомогу від окремих членів Альянсу. Я дуже вдячний. Українці всі щиро за це вдячні. Кожному з вас, хто дає те, чим володіє, підтримуючи нас. Але що ж Zelensky says we will see who is a friend, who is a partner, and who has betrayed us for money. Zelensky also expects serious steps from NATO, the European Union and G7 after their summits. Zelensky says the NATO needs to take serious steps, and he's addressing his summit, addressing the NATO summit as we speak. Zelensky has said Ukraine has asked NATO for tanks but received no answer. Zelensky is hitting out at NATO as well, questioning the stance of NATO, saying Ukraine asked NATO for tanks but received no answer so far. And he added that we will see who's a friend, who's a partner, who's betrayed us for money. So we're getting the translation as he makes a speech. And we're telling our viewers parts of that translation. Тож, коли це все нарешті буде, це дасть нам так само, як і вам, 100% безпеки. А нам потрібен один. А єдине, що я від вас вимагаю після такого місяця війни, це прохання заради наших військових. Після такої війни проти Росії. Більше прошу ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти, як
багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і в світі, як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо, що ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. І світ чекає, і Україна дуже чекає. Чекає реальних дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри і чиї дії можуть зберігати мир по-справжньому. Пропозиції всі на столі, наші потреби на столі. Мир потрібен нам негайно. Відповіді тільки за вами. Я дякую тим, хто нам допомагає. Дякую вам. Слава Україні! Дякую. That was Zelensky addressing the NATO summit a few seconds back. That was in fact a live address. And we just heard Zelensky addressing NATO a few seconds back. We're going to try and get you the full transcript of that speech. He of course spoke in Ukrainian, excerpts of which we were picking up on Republic TV through social media and also some of the media outlets in Ukraine.